ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ப்ரெசன்டைன்மெண்ட். திஸ் இஸ் பிரசன்னா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ வந்து டேட் பிரதர்ஸ்னால் யார் அப்படிங்கிற வீடியோ பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அண்ட் அ கிளிம்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வீடியோ டு ஆண்ட்ரூ டேட். ஆண்ட்ரூ டேட் எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படிங்கிறது கிளிம்ஸ் காட்டுறதுக்காக ஒரு வீடியோக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் அஸ் யூ கைஸ் நோ, அந்த வீடியோ பார்த்ததுனால தெரியும், இட்ஸ் குவைட் டு பி குவைட் கான்ட்ரவர்ஷியல் பிகாஸ் இஸ் ஒப்பீனியன் இஸ் வெரி ஹார்ட் கோர். நிறைய பேர் அஃபன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெமினிசம் வந்து டேரக்ட் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி, பெண்கள் வந்து தே ஆர் நாட் குட் டிரைவர்ஸ், தே ஆர் வெரி பேட் டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலிகேஷன்ஸை தொடர்ந்து எடுத்து வைக்கிறது. அண்ட் கரண்ட்லி த மென் ஆர் வெரி வீக். அவங்க வந்து ஒரு தப்பான ஒரு போர்ட்ரையில் வந்து சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக வந்து தெரிவிச்சிட்ருக்காங்க. ஆன்லைன் கேமர்ஸ் வந்து அதிகமான பணம் சம்பாதிக்கிறதுனால தே ஆர் த ரோல் மாடல் ஃபார் த மென்னு சொல்லிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டு இருக்க மக்களுக்கு வந்து அப்போ புரிஞ்சிட்ருக்காங்க. தே ஹாவ் டு பி மென்டலி அண்ட் ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்காரு. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ரியாக்ஷன் வீடியோ ஆஃப் அ டிபேட் பிட்வீன் அ உமன் அண்ட் அ மென். உமன்கிறது வந்து ஹர் நேம் இஸ் சியான். ஷி ஹேஸ் இஸ் ஓன் பாட்காஸ்ட். நிறைய கெஸ்ட்டுங்களை கூப்பிட்டு வந்து அவங்களோட ஒப்பீனியன் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆண்ட்ரூ டேட் ஆஸ் மென். இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன மாதிரியான வீடியோஸ், என்ன மாதிரியான ஒப்பீனியன்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே கைஸ், ஸோ 3, 2, 1. Very nice to meet you. Hello. Hi. You look really nice. Thank you. Let's do two kisses. 1, 2. Very nice to meet you. What's Very your nice name? to meet you. Andrew Tate. What's your name? Andrew. Nice to meet you. Cheyenne. Cheyenne. Or Cheyenne Reynolds, if you're doing this whole thing. Cheyenne Reynolds. Yeah. We're going to do official. Yeah. Nice to meet you. Cheers. I think she's an attractive woman. She's good looking. Friendly demeanor. I can tell she thinks she knows things, so I look forward to correcting her. But that's usually how life works. Finally, see? A man that makes an effort. How are you? I'm good, thank you. Yeah? Okay, where are you from? I'm American, but I lived in England for a long time. I lived in a very prestigious part of the UK. I don't know if you've ever heard of Luton. Very Prestigious. yeah. Yeah, number one. Luton. Okay. Was not expecting that. So I was in Luton for a while, and now I live in Europe, so I'm just... wow. Okay, because your accent, it's like really different, isn't it? It's pretty mixed up. I'm like a street dog, my dear. I've been here, I've been there. Half American, half English, half Luton, half everything else. A bit of a mix. Bit of a mix. That's cool. Did you get here today? I flew in this morning. Flew in. It's நான் different. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆண்ட்ரூ டேட்டோட மதர் வந்து ஷி இஸ் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து அண்ட் இஸ் ஃபாதர் இஸ் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன். ஸோ இஸ் ஆஃப் பிளாக் அண்ட் ஆஃப் ஒயிட். அவர் வளர்க்கப்பட்டது வந்து இங்கிலாண்டில் தான். ஸோ கான்வர்சேஷன் இனிமேட்டு தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. Different? Something different? Yeah. Jump on the jet. You flew in on a jet. Who is this guy? What about you? You have a mix, no? Yeah, my family, we're Caribbean and English. So the Caribbean side's the crazy side, or the Right. English side's the crazy side. I'd say the Caribbean's the fun side. Fun I get side? inspired. So you're fun and crazy. Not crazy. It's the beginning of the day. Oh, well. Do I look like I'd lie to you? Yes. I'm not a liar, actually. You're not a liar. Everything you tell me for the rest of this episode is going to be complete truth. Yeah, Promise me. லெட்ஸ் see. I promise. I promise. No, I really promise. All honest thoughts and opinions. We'll see. All right, we'll see. Yeah. So what do you do? Think of a lie. Give me a second. No, you can't lie. You have to tell the truth. I don't have to tell the truth. Why? We already agreed you're telling the truth. There's only one of us can tell the truth. One of us can lie. That's not good stuff. I'm a Okay. shoe salesman. I Going to sell slow up shoes, it, socks, okay. shoe accessories. Surviving. Sold two. Tell me a bit about you, Andrew. I'm not comfortable opening up too much. Oh, really? Yeah, because you might work for John Law and the government. ஐ நோ கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் வந்து போரிங்காக தெரியலாம். பட் வெயிட் ஃபார் அ மினிட். யூ நோ இட் இஸ் ஒர்த் இட். Legality issues. இந்த மாதிரியான ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் நம்மளோட I like to go to சொசைட்டியில் church, நடக்கணும்னு man ஆசைப்படுறேன். of God, play Scrabble. Do you have faith? Okay, this is Two adults talking frankly about their opinion, not lying to each other. good. This is an interesting conversation that we can have on camera, which is. I'd say my personal journey with God is between me and God. So I'm not one of those people that is like, yes, I go to church or yes, I do this. Don't you think that's a bit like lazy Christianity?
No, not really, because for me, I believe in love and I believe in faith, and I don't think it's just one. Okay, I've okay, got blah friends- blah. Don't you think out of respect for God himself, whether you're in Dubai and you go to the and get up and take an hour out? You can be a lazy spiritualist, a lazy Christian, you can be a lazy kickboxer, right? I'm a kickboxer, but I don't train. Okay. I understand. You're lazy, it's okay. I'm not lazy. Do you have time for God? Absolutely. That's good. Do you get up early on a Sunday? Completely. That's good. Every single Sunday, of course. That's amazing. And I think that being religious is a beautiful thing, and I think that a lot of people try and say they're spiritual or they're religious in a way, copping out on the 1 hour a week. It just feels a bit lazy to me. I think you can always find an hour. Yeah. No, you definitely could. So but- maybe God sent me here to make you go to church. Maybe. Maybe you're here to enlighten me. Maybe that's why. Yeah. Yeah. What kind of man are you? What's the spectrum? I need you to quantify it for me. Who's at the bottom and who's at the top? For me, I'd just say top, like a high value man. What would you say constitutes a high value man? A ஹை வேல்யூ மேன்னா என்ன அப்படின்னு நீ உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு ஆண்ட்ராய்ட் கேட்குறாரு. high value man is someone that is successful. Successful financially. I'd say it's someone that's got a lot of integrity. Integrity. good morals, that is very well respected, is very sure of himself, but also is a very family orientated man. That's for me a high value man. செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அதிகமாக இருக்கணும், ஃபேமிலியும் இம்பார்ட்டண்டான அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டாக Yeah, so பார்க்கணும் what's a high value அப்படின்றாங்க. man for you? Pretty much basically what you said. Yeah. I think a high value man is a capable man. I think capability can be judged in many different ways, and capability is something which varies depending on the situation. You need a man who is capable of doing lots of different things that he doesn't do very often. You need a man who's capable of being violent when the time appears. Of course, you need a man who's capable of making money. You need a man who can kill somebody and hold a baby in the same day. You need a man with a very broad spectrum of qualities and assets and capabilities. And this is actually what the most difficult thing about being a man is. Most people, when I say most people, let me change that. Most females don't respect how difficult it is to become a high value man. Because to become a high value man, you need to have so many different qualities and so many different capabilities. It's a very difficult thing to do. You need to be funny and smart and charismatic and interesting with stories and strong and rich with a nice car and a nice apartment. Whereas to be a high value female, you need to be hot. If you're nice, it's a bonus, but it's not even that necessary. That's it. If you're a pretty female, even if you're ஆரம்பத்தில் எஃபர்ன் பண்ணிட்டு ஆண்ட்ராய்ட் ரேட்டு ஒரு ஹை வேல்யூ உமன் மென்னாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஹி மஸ்ட் பி காம்படிட்டிவ், வந்து ஃபினான்ஷியலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ஃபன்னியாக இருக்கணும், கரிஸ்மேட்டிக்காக இருக்கணும், இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஹை வேல்யூ உமனாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீ ரொம்ப அழகாக இருந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு அஃபண்ட் ஹர். ஷி இஸ் அ ஹார்ட் கோர் ஃபெமினிஸ்ட். If you're a piece of shit person, you're going to get messages on Instagram. Yeah. Whereas if you're a good-looking man who lives with his mother, you ain't getting any messages. Yeah. Not really. I think so. I think that if you're a good-looking man, that's all you have going for you, I don't think you're going to succeed very well in life. I know there's very, very pretty girls who have nothing else going for them that manage to do very, very well. Yeah. Do you play chess? I'm okay at it. ஒரு பையன் வந்து அழகாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, இந்த சொசைட்டியில் வந்து அவனுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்காது. அதுவே அந்த ஒரு பொண்ணு வந்து அழகாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவளுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் இந்த சொசைட்டியில். But if you look at the chessboard, right, the queen gets to jump all over the board, and the king has to move one square at a time, and I think that's done very purposefully. ஒரு செஸ் போர்டில் வந்து குயின் வந்து எல்லா பொசிஷன்லேயும் மூவ் ஆகக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கும். ஆனால் ஒரு கிங் வந்து ஒரே ஒரு பொசிஷன் மட்டும் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது பர்பஸ்ஃபுல்லாக தான் அந்த கேமே வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்ட்ராய்ட் சொல்கிறாரு. If you go to Monaco and you see a yacht and you see a man on that yacht, he had to work his entire life and network his entire life and get up early and deal with stress and tax problems and police problems and work his ass off to buy that boat. What did the girl have to do? The girl. ஓகே, ஒரு யாட் போட்டு வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு மென் வந்து ஹேஸ் டு ஒர்க் இஸ் என்டையர் லைஃப் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு போட்டை வாங்கணும்னா வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டு அதை வாங்கி அதை டேக்ஸ் பே பண்ணி பத்திரமா வந்து பார்த்துக்கிறான். அதுவே ஒரு பெண் அந்த போட்டுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா Girl was on that boat, the 19-year-old Ukrainian. She had to get a message on Instagram. So the man moves one square at a time. அந்த பொண்ணு மெசேஜ் பண்ணால் மட்டும் போதும் What's the அப்படின்றான். point? Female beauty is extremely valuable. The thing is, there's a difference between a high value man and a high value woman. For me, a high value woman is what kind of mother is she? What இப்போ வந்து அவங்களோட ஒப்பீனியனில் வந்து ஹை வேல்யூ உமன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. kind of like compassion has she got? You know, Correct. has she got integrity? Has she Correct. got morals? Is she loyal? Like all Loyal. these other qualities. But I feel like men base it on like just an aesthetic level. I agree with you. If I meet a female, I would like her to be all those things, especially loyal. It's the most important thing for a female to be. ஓகே, Are you loyal?
Mr. Loyal, man of God, we're only talking about church. நீ லாயல் கேட்டதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஐம் லாயல். But the point is that to initially attract a mate, females, the most important thing for them is their looks, whereas a man, I think, is his status. And status is a far more varied spectrum than looks alone. Being good looking alone does not make you a high status male. To be a high status male, you need to have a bunch of things. Initially, if you're just pretty, you're going to get attention. Whereas a man, you need to have a bunch of things to just get attention. Do you understand? Do you agree with my point? Not always. Listen, there's men that are funny that aren't that attractive that can get attention. It's like an energy thing. I disagree. You disagree? I disagree. I know what you're saying. They can get attention, but I don't think anyone would look at a funny guy who lives with his mom and call him a high value male. Whereas if you get a really, really beautiful girl, even ஒரு பையன் வந்து ஹையர் ஸ்டேட்டஸ்க்கு வரணும்னா வந்து நிறைய காம்படிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேருந்து வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. பெண்ணுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்ட்ராய்ட் சொன்னதுக்கு வந்து நோ யூ ஆர் ராங். ஒரு பையன் வந்து ஃபன்னியாக இருந்தால் போதும், அவன்கிட்ட ஒரு நல்ல எனர்ஜி இருந்தாலே போதும், கண்டிப்பாக அவனும் ஒரு ஹை வேல்யூ மென்னோட கேட்டகரியில் வந்துடுவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். வாட் இஃப் தட் ஃபன்னி காய் is living with his mom, good looking, but doesn't have any money or power, he is not going to get any messages from the woman அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். if she has nothing else going for her, she'd be considered high value. I wouldn't say high value, no. Yeah, we can disagree. That's fine. Okay. Are you a good partner? Are you a good best? partner? What makes Yes, you the best? bestன்றான். Besides you and the police, I don't often answer questions. Okay. He's definitely had a police interview in the past. I don't like to answer open-ended questions because I feel like they're a trap. இந்த டைலாக் வாங்கிட்டையும் போலீஸ்கிட்டையும் தவிர்த்து நான் அதிகமாக பதில் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். இந்த டைலாக் எங்கே கேட்ட மாதிரி இல்லை. தாமஸ் ஷெல்பை அந்த சீரியஸில் வந்து தாமஸ் இந்த டைலாக் சொல்லுவார் ஆக்சுவலாக. we don't often answer questions, that is what I do அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Why? Because when you speak a lot, it's how you end up getting trapped, right? It doesn't matter if it's a police interview or anything else. The more you talk, the more you talk, so the I more want you to be give very information. specific with your parameters within the questioning, because that allows me to answer them in a way which makes me look the best. I don't know, I feel like a very confident man that was very sure of himself would just answer. Do you think so? ஒரு கான்ஃபிடென்ட் மென்னுனா கண்டிப்பாக பயப்படாமல் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ண வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. Because I feel like you're just being calculated. Okay, a very innocent man, would he just answer the police? Yeah. ஒரு இன்னசென்ட் மேன் வந்து you cannot You've never answer dealt to with the the police, police. That's not how it works. No? No, of course not. But he's innocent. It doesn't mean anything. Innocent and guilty in and of itself is a false paradigm. You have to understand that the world we live in, there is no black and white. There's no such thing. It's all a sliding scale. If they want to find you guilty, they'll find you guilty. I guarantee you sold something to a... See, உண்மை அதுதான். நிறைய பேர் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக. ஒரு இன்னசென்ட் பீப்புளை வந்து அவங்க எதர் மணி பவர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன்டெலிஜென்ட்டாக இல்லாதப்போ வந்து they want people to be wrong people at the wrong time சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி சில பேர்லாம் வந்து கேஸ் போட்டு உள்ளே அனுப்பிச்சிருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். எத்தனையோ படங்கள் வந்துட்டு தான் இருக்குது, ரைட்? அதனால் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம பதில் சொல்கிறப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு. விசாரணை படம்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. A mate on eBay 7 years ago didn't pay tax. Boom, you're going to jail. I'm enjoying this conversation, and I understand every point she's making, and I'm being deliberately abrasive. However, the truth is about the masculine and feminine dynamic is that females like men who are completely in charge and run their life exactly how they want, and they comply and bend to the man's wills and lifestyle. To come along to a woman and say, "How do you want me to be so that you like me?" is a death sentence for the relationship. So that's how it works. What kind of man do you want to be? I want to be a man who lives true to himself, and a man who goes to sleep easy at night, and a man who knows that he's living true to his biological necessities and instincts, and tries his best not to hurt anybody, and leaves a positive impact on the world. ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருக்கணும்னா என்னென்ன குவாலிட்டி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க? ஒரு நல்ல இன்டென்ஷனோட வந்து இந்த உலகத்தில் தான் விட்டுட்டு போகணும். நல்ல ஒரு யாருக்கும் பயப்படாமல் வந்து ராத்திரி நேரத்தில் தூங்க போகணும். அவர்கிட்ட அவனோட பயாலஜிக்கல் நீட்ஸை வந்து பூர்த்தி செய்யணும். அவனுக்கு உண்மையாக இருந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அது ஏன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்பீங்க. Are your actions congruent with your words? Yeah? What else would they be? I don't know. I don't know you, so that's why You I'm don't trying know? to get to know you. Yeah, we're here to know each other. Of course they are. Yeah. Yeah, I'm a positive man. I'm a positively inspirational and motivating person. Okay, what do you do that's motivating? I inspire people to tell the truth, I think. Okay. And I think a lot of men live in a world now today where they have to lie. You think? In fact, I would basically guarantee that 99% of men are lying at least 80% of the time. 99% ஆண்கள் வந்து 80% நேரத்தில் வந்து போய் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து உண்மை செல்ல வைக்கிறதுக்காக மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. I think it's true because I think that So men are liars. men are liars. Women are correct. Men are liars. Women were men are liars ன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒத்துக்கிறாரு. Why?
up because men fall in love with what they see, and men lie because women fall in love with what they hear. Oh my god, it is a wonderful dialogue actually. Women fall in love with whatever they hear. Men fall in love with whatever they see. ஒரு பெண் அழகாக இருந்தால் போதும், அது மேலே காதல் வயப்படணும் ஒரு பையனுக்கு வந்து வந்துடும். அது ஒரு பெண் அப்படின்னா அவள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கேட்குறாளோ அதுதான் வந்து அது மேலே காதல் விழுவான்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் ஆண்கள் வந்து அதிகபட்சமான நேரத்தில் பொய் சொல்லியாவது அந்த பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவாங்க. இது ஆக்சுவலாக நிறைய விதத்தில் வந்து கோரலேட் ஆகுது. ஜார்டன் பீட்டர்சன் சொல்லுவார் அடிக்கடி வந்து பெண்களுக்கு வந்து அதிகமாக ஸ்டோரி டெல்லிங் பீப்புள் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது தான் பிடிக்கும். அது ஆண்கள் வந்து டூல்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து இன்ஜினியரிங் மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆக்சுவலாக மோஸ்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் த பீப்புள் ஆக்சுவலி டோன்ட் கெட் அஃபண்டட். அவங்களோட நியூராலஜிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து அப்படி தான் இருக்குது. Men are liars because men are in constant competition with other men. Okay. And they have to find a way to be competitive, and the easiest way to be competitive is to lie. Yes, easiest way வந்து பொய் சொல்லி வந்து காம்படிஷனில் ஜெயிக்க முடியும் இல்லையா? அதனால வந்து ஆண்கள் மேக்ஸிமம் பொய் சொல்கிறாங்க. You can sit there and convince a woman that you're rich because you bought her $100 or £100 meal. That's what you're going to do. It's a lot easier than becoming rich. And women believe it. And as long as women are stupid enough to believe it, men are dishonest enough to lie. Me personally, I'm the type of woman that it's actions rather than words. I don't get like fazed by... Actions can be a lie. You think flowers can't be a lie? You think flowers, 25 pounds on a phone call to some dickhead delivery dude can't be a lie? No, but there's some like good men that wouldn't even enter the head that that's a lie. So I feel like everything you're doing is just very calculated. Life is calculated. All It's men not. lie. It's really not. Men Like, lie it's because actually not. life at the upper echelons, at the highest echelons of life, is absolutely and utterly calculated. Every single man at the top echelon of life is a calculated man. You don't get there by accident. Okay, so do you want to get... அந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷனில் ஹை வேல்யூ ஸ்டேட்டஸில் பணக்கார ஒரு பொசிஷனில் பவரில் போய் உட்காந்துருக்கவங்க வந்து இட் டஸ் நாட் ஹேப்பன் பை ஆக்சிடென்ட். அது ஆக்சிடெண்ட்டாக நடக்கிற விஷயம் இல்லை. எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி தான் அந்த பொசிஷன் போயிருக்காங்க. to the top? I'm already at the top echelon. When you're at the top echelon of man, it's a very, very calculated process. You don't get there by accident. Nothing good in life happens on accident. When you say men don't lie because you believe in actions, I'm saying a lot of actions are lies. Am I a high value woman in your eyes? You're very good looking, so I would say, yeah, absolutely. You're beautiful. You seem like you're a good person. You seem intelligent. You're not stupid. So You seem like intelligent, you look beautiful. நல்ல பொண்ணு மாதிரி தான் தெரியுற. அஃப்கோர்ஸ் நீ வந்து ஒரு ஹை வேல்யூ உமனாக தான் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா. அந்த பொண்ணு தான் ஆக்சுவலாக கேட்டது. I'd say you're a high value woman, but your actions dictate that, right? Your action Most dictate important that. actions a woman can undertake is loyalty. Every man out here knows that disloyalty is the most disgusting thing a female could ever do to her man. But are you loyal? Let's not pretend that male loyalty and female loyalty are the same thing. But loyalty is loyalty. But they're not the same thing, are they? Why is it not? Because men and women are not the same. We are not the same. You are correct there. Okay, so we agree. No, but I'm not agreeing to people being dishonest, cheaters, liars. He's deluded. Why do you think men and women are different? We carry children. Correct. You know, we nurture. We're, you know, compassionate, emotional beings. Yep. Men are very different. I agree. However, I don't think it's very fair for men to sit with the opinion that it's acceptable for men to cheat. I didn't even say that, but I think if we, as intelligent, logical beings, as you are and as I am, if we agree that men and women are not the same, then our paradigms on how we enact in certain regards cannot be seen as the same. So if I'm with you and I then cheat, That's disgusting. I can't believe you just said that on YouTube. You see, you just said that on YouTube. I'm sorry to the world. Please don't. இப்போ ஒரு சினாரியோ எடுத்து வச்சுட்டு சரி நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கோம், அப்போ நான் சீட் பண்ணிட்டேன்னா அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆண்ட்ரு கடுப்பாயிட்டாரு. சரி இது மாதிரிலாம் யூடியூப்பில் பேசக்கூடாது, இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பான விஷயம், இது ரொம்ப டிஸ்கஸ்டிங்கான விஷயம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அதுவே நாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட பாயிண்ட்டே ஆக்சுவலாக. Listen to this. no, but it happens. No, it doesn't but it happen. does. No, People no. Please don't say this on YouTube. You're going to corrupt the youth. I'm sorry நீ for, யூத் வந்து வீணாக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். that's what I said. Women can't do that. Women cannot do that. It's a double She standard. cannot do. It's a double standard. But life is full of double She standards. cannot teach. Cheat, sorry. ஸோ பட் ஒரு மென் வந்து சீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். என்ன காரணமாக இருக்கும்? Yeah, but it doesn't mean any, like, listen, regardless with your philosophies and everything that you keep... It's not my philosophies. No, but I'm saying, okay, life is full of double standards. Correct. I understand that. But in a relationship, Correct. it's a partnership. Yes. Right? You and me, we're together. Since when? You know what I'm saying. When you're trying to build a partnership and a life with someone, Yeah. the end goal is you two together. Agreed. So why cheat? I know. I understand where you're coming from. My point is that relationships and life is full of double standards as a whole. A man's going to pay for everything everywhere you go, right? This is duty as a man. Do you agree?
No, I do like traditional. Okay, so you agree. So you're traditional, right? So if you want to talk about traditional, let's talk about tradition. Every single man since the dawn of human time had more than one woman. Every single king, every single emperor, every single sultan, every single conqueror since the dawn of human time had more than one woman. All of them. Every single one. Read a history book. Read the Bible. It's all in there. The Quran, all of it. You want to talk about tradition, it's all there. The only reason your mind is different, the only reason you believe differently is because society's come along and told you so. Yeah, but society, we can change. Like the world evolves, things change. The world evolves, yeah, that's right. Now men cut their dicks off and their chicks. You believe in this shit? You got the ஓ மை காட், இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருமே பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். ஏன் அப்படின்னா, இப்போ ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து எப்படி நீ வந்து ஒரு பொண்ணு சீட் பண்ணக்கூடாது பட் பசங்க மட்டும் சீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கோமா கேட்கும்போது ஆண்ட்ரூ டேட் ஒரு பதில் சொல்கிறாரு. ஆக்சுவலாக இது நான் டிசைட் பண்ணல, சொசைட்டி தான் டிசைட் பண்ணுச்சு. சொசைட்டி மட்டும் கிடையாது, ஃபிலாசபிக்கலாகவே நடந்துட்டு தான் இருக்குது. நம்மளோட புக்ஸு, பைபிள்ஸு, குரான், நம்மளோட தமிழ் கடவுளுக்குள்ளே எடுத்துக்கோங்க, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெண்களை தான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் தான் இருந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி காலங்காலமாக நடந்துகிட்ருக்கு. இது வந்து அதுதான் வந்து ப்ராசஸ் போய்ட்டுருக்கு. நியூராலஜி கனெக்ஷன் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. பட் நாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்கிறப்போ வந்து சொல்கிறாரு, எஸ் பட் சேஞ்ச் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஒரு ஆண் வந்து அவனோட ஆண் உறுப்பை கட் பண்ணிவிட்டு அவன் வந்து டக்குன்னு ஒரு பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து எந்த இடத்துல போய் முடிய போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து எல்ஜிபிடி அந்த மாதிரியான ஒரு கேட்டகரியான ஒரு சேனல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இட்ஸ் கோயிங் டு பி குவைட் கான்ட்ரவர்ஷியல். இந்த வீடியோவை வந்து பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் இதோட வீடியோ வந்து ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஆண்ட்ரூ டேட் இதுக்கான பதில் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ யா கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம். ரைட், பை, see you.